హలో హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏకేవిఏ. ఏకేవిఏ ఏంటనుకుంటున్నారా? మన ఛానల్కి షార్ట్ కట్ నేమ్. అమెరికాలో కోటవారి అమ్మాయి. ఈరోజు నా మేకప్ ఎలా ఉంది? బాగుంది కదా. సో సింపుల్ మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఇవన్నీ సింపుల్ మేకప్కి కావాల్సినవి అనమాట. సో ఈరోజు అవేంటో నేను చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ వాజలిన్, నెక్స్ట్ టోనర్, రోజ్ వాటర్ అనమాట. ఇది ప్రైమర్, మ్యాక్స్ స్టూడియో ఫిక్స్ ఫౌండేషన్ అండ్ సన్ స్క్రీన్, మ్యాక్స్ స్టూడియో ఫిక్స్. ఫైనల్గా ఐ షేడ్స్. ఇవి 2 బ్రషెస్ నేను యూజ్ చేస్తున్నవి. ఇది ఐలైనర్ కేక్ బేస్డ్ అనమాట. ఇది సింధూరం. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. నేను మాయిశ్చరైజర్ చూపించలేదు. టోనర్ స్ప్రే చేసుకున్న తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం మర్చిపోదు. ఐబ్రోస్ చాలా చిక్కగా ఉంటాయి. సో దానికి ఎక్స్ట్రా కోటింగ్ ఏం అవసరం లేదు. అందుకు నేను జస్ట్ బ్రష్ కూమ్ చేస్తున్నాను అంతే. నేను ఇక్కడ మస్కారా యూజ్ చేయలేదండి. మీకు కావాలంటే మీరు మస్కారా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు లైనర్ అప్లై చేసిన తర్వాత. మేకప్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అనేది నేను షార్ట్స్లో పెడతాను 1 minute బిట్గా. అది కూడా చూడండి, మిస్ అవ్వద్దు. టైట్నింగ్ కూడా అయిపోయింది. మనం ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్లో ఉన్నామండి. సో ఈ మేకప్లో నేను వాడిన ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకొక వీడియోలో చేసి నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. చాలా ఈజీ అండి. మనకి ఏది రాదు అనుకుంటే మనకి ఏది రాదు. నేను చేయగలను అనుకుంటే మనం ఏదైనా చేయగలము. ఫైనల్గా సింధూరం పెట్టుకుందాము. అది పెట్టుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ మేకప్ అయిపోయినట్లే. ఫైనల్గా ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టేసుకుందాం. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ నేను టార్గెట్లో తీసుకున్నానండి. చాలా బాగున్నాయి కదా. సో హెవీగా కనిపిస్తాయి, అలా అని వెయిట్ ఎక్కువ లేవు, లైట్ వెయిట్. నాకు బాగా నచ్చాయి. సో ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉంది? ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాము. అమెరికాలో కోటవారి అమ్మాయి సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.